Mientras mi hija de 8 años estaba internada, mis padres vendieron su consola, su tableta y sus audífonos, y además le dieron nuestra habitación a mi hermana. Cuando les reclam, mi madre y siquiera bajo la mirada. Solo dijo, como si estuviera cobrando una factura atrasada. Te faltó la aportación de este mes. No hay ningún escándalo. Me leva mi hija de Ali. 3 meses después, se encontraron con nosotros frente a una casa que ya no podían quitarnos, y nos supieron que dejar. Nos dieron el alta un martes por la tarde. Apenas podía sostener las recetas, el informe de alta y la bolsa de la farmacia sin que ese no era el temblar de mis manos. Irene estaba mejor. Eso dicen los médicos, los análisis y el informe que lavaba doblado dentro de la bolsa. Pero también parecía una niña que había aprendido demasiado pronto que los adultos pueden dejar, todo a salir bien, mientras lo coloc en agullas, sueros y monitors. Se quedó de pie frente a las puertas automáticas, con su conejo de peluche bajo un brazo y la otra mano aferrada a la mía. ¿Ya nos vamos a casa? Preguntó. Sí, ya nos vamos a casa, le respondí, procurando que mi voz sonara tranquila. Irene me observaba como miran los niños después de un gran susto, esperando que tu expresión les confirme que realmente lo peor ya pasó. Durante el trayecto se quedó mirando por la ventana. Luego se volvió hacia mí. Mi cama sigue ahí, ¿verdad? Trague saliva. Sí. Tu cama sigue ahí. Vivíamos en casa de mis padres, en Aguascalientes. Compartíamos una habitación. Irene tenía una cama pegada a la pared, una lámpara con lunas y una torre de libros que ella llamaba para emergencias. Yo dormía en una cama angosta al otro lado y utilizaba 2 cajones de un mueble viejo. Era un espacio prestado. Mis padres lo llamaban habitación. Para mí, era alquiler con otro nombre. Irene apoyó la cabeza en el asiento. Quiero mi manta. Sonría con esa expresión que parecía amable si no la conoces demasiado. Mi padre estaba detrás, con una mano apoyada en el marco de la puerta, y mi hermana Gloria se encontraba en el pasillo junto a su hijo Pablo. Por un instante quise creer que aquello era una buena señal. Sabían que regresábamos. Tal vez iban a comportarse como una familia. Irene levantó un poco la mirada. Hola. Hola, mi niña, respondió mi madre. Lo acarició apenas la cabeza, como si Irene fuera de cristal. Entren, que correr. Irene miró directamente hacia las escaleras. ¿Puedo ir a mi habitación? Sí, respondí, sintiendo alivio por poder dar al menos algo sencillo. Vamos a buscar tu manta. Di un paso, pero mi madre me seguido suavemente del codo. No fue un tirón. Fue una de esas pausas educadas que utilizaba antes de dejar algo cruel. Nora, dijo sin dejar de sonreír. Antes de subir, ¿tienes donde dormir esta noche? Me tardó un segundo en comprender la pregunta. ¿Qué? ¿Qué si tienes donde quedar esta noche? Irene apretó la oreja de su conejo de peluche. Vivimos aquí, respondí. Mi madre asintió como si aquello ya lo supiera. Sí, claro. Precisamente de eso quería hablar contigo. Ahí estaba ese tono serio. Ese que decía, no te voy a gustar, pero voy a fingir que estoy siendo razonable. ¿De qué hablas? Gloria ha estado usando tu habitación. La mayor fijamente. ¿Mi habitación? La habitación que usabas, corrigió de inmediato. Irene levantó la cabeza. Mi cama está ahí. Gloria bajó la vista. Pablo se quedó mirando la manga de su sudadera. Mi padre se aclaró la garganta. No, dije despacio. Explícamelo bien. La sonrisa de mi madre no desapareció. No estuvieron aquí durante 2 semanas. Estuve en el hospital con mi hija. Sí, Nora, lo sé, respondió rápidamente. Pero durante ese tiempo no estaban usando la habitación.
La phrase era tan absurda que por un moment. No supe que conistar. Además, anadio con la misma voz suave, no pagas la aportación de este mes. Ahí estaba. La razón. La excusa. La factura imaginaria que, según ellos, justificaba todo. Te dije que te pagaría después. Irene estaba hospitalizada. Lo entiendo, dijo mi madre. No lo entendía. Se notaba en la forma en que lo decía, como quien acepta una explicación en una ventanilla de atención al público. Pero tampoco podíamos dejar una habitación vacía. Irene habló en voz baja. Nosotros no nos fuimos. Yo estaba enferma. La abracé sin pensarlo. ¿Qué hicieron con nuestras cosas? Pregunt. Mi madre parpadeó, como si no hubiera esperado que fuera directamente al punto. La mayoría está en cajas. ¿Dónde? En el garage, respondió mi padre. ¿La mayoría? Repetí. Esa palabra no me gustó. Mi madre recompuso su sonrisa. Tuvimos que vender algunas cosas. Irene se quedó inmóvil. ¿Vendieron mis cosas? No se estaban usando, respondió mi madre con una naturalidad que me enfureció más que si hubiera gritado. ¿Qué vendieron? Mi padre respondió como si hubiera enseñado la lista de antemano. La consola, la tableta y los audífonos. Irene no loro. No hizo un berrinche. Simplemente se quedó en blanco, como si su cuerpo hubiera decidido apagarse para no sentirlo todo de golpe. Mis audífonos, murmuró. Gloria intervino enseguida. Nora, no fue con mala intención. Estábamos pasando por dificultades económicas y Pablo tenía que pagar el anticipo del torneo. ¿El anticipo de Pablo? Gloria asintió. El torneo de béisbol en Puerto Vallarta son 3 días. El equipo sale desde el viernes y había que reservar el hotel y el transporte. La mira ella y luego a mi madre. Entonces, mientras Irene estaba en el hospital, vendieron sus cosas para pagar un viaje a Pablo. Mi madre endureció el gesto. No lo digas así. Así fue. Te atrasaste con la aportación, insistió. Irene entrelazó su mano con la mía. Me apretó tan fuerte que me hizo daño. Enseñan las cajas, dije. Fuimos al garage. Olía a polvo, a cemento frío y a objetos guardados sin ningún cuidado. Había cajas apiladas contra una pared. Algunas tenían escrito el nombre de mi hija con marcador negro. Irene, ropa. Irene, libros. Irene, juguetes. La letra era de mi madre. Irene tocó una de las cajas con 2 dedos. Ese es mi nombre. Sí, cariño. Mi madre caminaba detrás de nosotros como si me estuviera enseñando una mudanza completamente normal. Guardemos lo importante. ¿Cómo que? La ropa, los libros. Lo que no tenía mucho valor de reventa. Mi padre apretó la mandíbula. Mi madre se dio cuenta de cómo había sonado y cambió la expresión. Gloria necesitaba ayuda. Me volví lentamente hacia ella. Gloria vive en otro sitio. Gloria levantó la barbilla. Los alquileres están por las nubes. El hospital también, respondí. Mi madre se colocó entre las dos, como hacía siempre que algo dejaba de parecer agradable. Nora, no hace falta convertir esto en una peli. Mientras Irene y yo pasábamos 2 semanas en el hospital, ustedes instalaron a Gloria en nuestra habitación. No exactamente, dijo mi madre. Me quedé calada. A Gloria la pusimos en tu habitación, explicó Pablo. Yo me quedé en la habitación de invitados. ¿En la habitación de invitados? Repetí. Sí. Irene frunció el seno. A nosotros nunca nos dejaban usar esa habitación. No respondí. No respondí nada. Dejé que el silencio pasara sobre todos. Entonces lo entendí con total claridad. Le dieron mi habitación a Gloria. Le dieron la habitación de invitados a Pablo. Vendieron la consola, la tableta y los audífonos de mi hija.
Why to do lo demas lo guardaron en cages. Mi madre respiro como si, por fin, estuviéramos comprendiendo la situación. Sí. Por eso te pregunt si tenías donde dormir esta noche. Esperé. Si no tienes donde quedar continuo, pueden quedarse un par de noches. Les preparamos el sofá. No hace falta dramatizar. Un par de noches. El sofá. Como si hubiéramos perdido una reserva de hotel. No nuestro hogar. Irene tiró suavemente de mi mano. Mamá, susurró. ¿Dónde vamos a dormir? Mira mis padres. Mira mi hermana. Mira las cajas con el nombre de mi hija escrito con la letra de mi madre. Asentí una sola vez. No porque estuviera de acuerdo, sino porque había entendido perfectamente. Está bien. Mi madre sonrió aliviada. ¿Ves? Estamos siendo flexibles. No discutí. No expliqué nada. Tomé la chaqueta de Irene del perchero y la puse. Ella no preguntó nada. Simplemente yo que le subiera la cremallera hasta arriba. Mi padre frunció el seno. Nora, ¿a dónde vas? Afuera. ¿Por cuánto tiempo? Preguntó mi madre. Me detuve con la mano en la puerta. No lo sé. Y era verdad. Afuera, el aire seco de la tarde parecía más frío. Irene subió al coche despacio, como si tuviera miedo de hacer algo mal. Encendí el motor. La calle estaba tranquila. Demasiado tranquila para lo que acababa de suceder. Irene se abrochó el cinturón y me miró. No nos vamos a quedar allí, ¿verdad? Negó con la cabeza. No. Ella asintió una vez. ¿Podemos conducir un rato? Sí, podemos conducir un rato. Me alejé de la casa. En el retrovisor, la fachada seguía viéndose igual que siempre. La misma verja. Las mismas mesetas. La misma casa donde aprendí que la ayuda siempre venía acompañada de condiciones. No sabía a dónde íbamos. Solo sabía que no iba a regresar. Gloria y estos años mayor que yo. Y en mi familia eso siempre pareció significar que valía más. Mis padres jamás lo habrían admitido. Pero se notaba en las cosas prácticas. A Gloria la consolaban. A mí me daban responsabilidades. Cuando Gloria tuvo a Pablo, el favoritismo se hizo aún más evidente. Él se convirtió en el nieto alrededor del cual giraba todo. No es que estuviera construyendo una carrera profesional. Era béisbol infantil. A Pablo lo encantaba, claro. Y mis padres vivían cada torneo como si fuera una oportunidad irrepetible. Ese año, el equipo tenía un viaje a Puerto Vallarta. 3 días. Hotel. Playa. Cena de equipo. Ellos lo llamaban apoyar al niño. Pero en realidad querían dejar. Queremos que el disfrute. Irene nunca recibía ese mismo entusiasmo. Irene la llamaban tranquila. Y tranquila es una palabra que muchos adultos utilizan cuando una niña ha aprendido a no pedir demasiado. Tanto Gloria como yo estamos divorciadas. Cuando el matrimonio de Gloria terminó, mis padres se volcaron con ella. Podía llorar. Pedir dinero. Llegar tarde. O dejar a Pablo con ellos. Todo era comprensible porque estaba pasando por un momento difícil. Cuando mi matrimonio terminó años antes, con Irene todavía pequeña y yo haciendo cuentas para sobrevivir, mis padres no se volcaron conmigo. Me ofrecieron una habitación, sí. Pero no como refugio. Como un acuerdo. Había una aportación mensual para la casa. Además de los recados, los favors y las obligations. Yo pagaba por vivir allí. Y después volvía a pagar con trabajo. Lo acepté porque no tenía otra opción. El alquiler no esperaba a que yo estuviera preparada. Lo que dolía era ver cómo el dinero se volvía flexible cuando se trataba de Gloria. Para ella siempre había préstamos sin fecha límite. Para Pablo siempre había zapatillas nuevas, uniform, inscripción, viajes y hotel.
To do era urgent si era para el. To do podía esperar si trataba de nosotros. Antes del divorcio de Gloria. Antes del torneo de Pablo. Antes de que mis padres me trataran como a una inquilina con obligations de hija. Hubo otra adulta en aquella casa. Mi abuela Matilda. La madre de mi madre. Cuando yo era niña, ella vivía con nosotros. No estaba allí de adorno. Estaba presente. Era una de esas personas que no hacen ruido, pero que te salvan en momentos cuyo valor solo entiendes muchos años después. Recuerdo una noche. Yo tendría unos 6 años. Gloria estaba llorando en su habitación otra vez. De esa manera que hacía que mi madre corriera hacia ella como si la casa estuviera ardiendo. Yo me fui de pie en el pasillo en calcetines, sin saber qué hacer. Mi abuela Matilda me encontró allí. Me llevó a la cocina. Me sirvió un vaso de agua y dejó una galeta frente a mí. Tu hermana es muy escandalosa, dijo en voz baja. Se me escapó una risa. Luego me miró y añadió. Tú también tienes derecho a sentir. Nadie me había dicho algo así cuando era niña. Después desapareció de mi vida casi sin explicación. Su silla dejó de estar en la mesa. Su taza ya no estaba en el armario. Pregunté dónde había ido. Y mi madre respondió sin mirarme. Se fue, y esa fue la primera versión. Después llegaron otras. Que era difícil. Que era dramática. Que siempre quería algo. Que no se podía confiar en ella. A veces mi madre insinuaba problemas económicos. Otras veces hablaba de traiciones. Pero nunca decía nada concreto. La regla era sencilla. No preguntes. No la extrañes. No la mentions. Y yo obedecí. Cuando tienes 6 años, no discutes con la persona que te da de comer. Aprendes que temas tienen un precio demasiado alto y los guardas para ti. Yo sabía que mi abuela seguía viva. Sabía que vivía más o menos a una hora de camino, rumbo a Calvillo. También tenía su número de teléfono. Nunca lo borré. No sé si fue por cariño, por culpa o porque una parte de mí sabía que algún día podría necesitar una puerta diferente. Aquella tarde, después de salir de casa de mis padres, no sabía a dónde ir. No se trataba solo de encontrar donde dormir. Era no tener una dirección que viniera acompañada de condiciones. Irene iba en el asiento del copiloto, abrazando su conejo y mirando al frente. No me presionó. Nos vamos a quedar en algún sitio, ¿verdad? Preguntó al fin. Sí, eso espero. Estoy viendo dónde. Asintió y no volvió a preguntar. Eso me dolió aún más. Entendía demasiado para su edad. Condujo durante varios minutos sin rumbo. Luego me estacioné frente a una farmacia cerrada y llamé a mi abuela Matilda. Sonó 2 veces. Bueno? Su voz era tranquila. Abuela, soy Nora. Tu nieta. Hubo una pausa. Nora. Solo mi nombre. Sin reproches. Sin un ahora si te acuerdas de mí. Necesitamos un lugar donde quedarnos. Lo dije sin adornos. ¿Dónde estás? Preguntó. Se lo explique. Venganza para ACA. Voy a estar en casa. Eso fue todo. Colgué me quedé unos segundos con las manos sobre el volante. Irene me miró. ¿Era tu abuelita? Sí. ¿Es buena? Respire hondo. Recuerdo que sí. Es lo único que sé. Condujimos casi una hora. Ya no había mucho tráfico y la tarde comenzaba a enfriarse. Irene se quedaba dormida por momentos y despertaba cada vez que yo frenaba. Cuando llegamos, la casa de mi abuela era pequeña, de una sola planta, en una calle tranquila. No era lujosa. Pero nadie nos esperaba allí con una factura en la mano. Mi abuela abrió la puerta antes de que la miramos. Se veía mejor que en mis recuerdos, claro. Pero conservaba los mismos ojos atentos y serenos. Miró primero a Irene.
menina, dijo en voz baja. Pasan. No hizo preguntas en la puerta. No exigio explications antes de dejarnos entrar. Simplemente ese aparto para que pasáramos. Irene permaneció pegada a mí. Mi abuela no intentó abrazarla ni invadir su espacio. Solo dijo. El sofá es cómodo. Ahora mismo te traigo una manta. Aparicio agua. Luego una manta limpia. Después, silencio. Irene se acurrucó con el conejo bajo la barbilla. No dijo gracias. No hacía falta. Mi abuela lo entendió. Se sentó frente a mí. ¿Qué pasó? No preguntó, ¿qué hiciste? No preguntó, ¿por qué te fuiste? Solo quiso saber qué había ocurrido. Le conté la versión corta. Hospital. Alta médica. Llegamos a casa. La habitación ya no era nuestra. Las cosas estaban en cajas. Algunas habían sido vendidas. Mi abuela apretó la mandíbula. ¿Vendieron cosas de la niña? Sí. ¿Para qué? Dude medio segundo para pagar el anticipo de un viaje de béisbol de Pablo. El hijo de Gloria. Mi abuela soltó el air por la nariz. No fue una risa. Fue reconocimiento. Tu madre. Irene se movió bajo la manta. Vendieron mis audífonos. La expresión de mi abuela cambió de inmediato. Lo siento mucho, mi niña. Irene sintió sin decir nada. Mi abuela volvió a mirarme. ¿Tu madre te dijo que yo me fui? Sí. ¿Te dijo por qué? Varias razones. Dependía del día. Mi abuela asintió lentamente. Yo vivía con ustedes. Trabajaba. Ayudaba en la casa. Luego me lastimé la espalda. Ya no podía cargar cosas, limpiar ni cocinar como antes. Dejé de ser útil. No levantó la voz cuando dejé de servir. Tu madre decidió que yo era un problema. La explicación encajó demasiado bien. Y eso fue lo peor. No tuve que esforzarme para creerlo. Mi abuela miró a Irene, que seguía encajada en el sofá, intentando ocupar el menor espacio posible. Oyala pudiera arreglar esto fácilmente. Oyala pudiera dar dinero y decir que mañana todo estará resuelto. No respondí. Cualquier cosa que dijera me habría roto por dentro. Ella se levantó. No tengo ese tipo de dinero. No tengo una cuenta secreta escondida. Entró en su habitación y regresó con una vieja caja de cartón. Tu abuelo guardaba documentos, certificados, estados de cuenta y papeles de inversiones antiguas. Algunos paran legalmente a mi nombre cuando él murió. Pero nunca entendí bien que había aquí dentro. La mayoría seguramente ya no vale nada. Pero quizá algo pueda servir. Aunque solo si para resistir un mes más. Dejó la caja sobre la mesa, revísala con calma. Le di las gracias porque era lo único que podía decir sin derrumbarme. Aquella noche, cuando Irene por fin se quedó dormida abrazando su conejo, me senté en la mesa de la cocina con la caja delante y el teléfono a un lado, abrí los documentos y comprendí algo de inmediato. No tenía idea de lo que estaba viendo. No eran cheques. No era efectivo. Eran certificados antiguos, estados de cuenta amarillentos, nombres de empresas y recibos de compra. La mayoría no llevaba a ninguna parte. Entonces sac un certificado que decía, Apple Computer Incorporated. Mi quid inmóvil. No sé mucho de finanzas. Pero sí sé que es Apple. Volví a mirar el documento. Había una nota adhesiva escrita con tinta desgastada. Decía que mi abuelo había comprado $400 en acciones a principios de los años 80. Busque con más atención. Ley sobre divisiones de acciones, certificados antiguos y agents de transferencia. Si mi abuelo había comprado aproximadamente esa cantidad en acciones de Apple décadas atrás, ya no seguían siendo las mismas acciones, con los años se habían multiplicado. Lo que en su momento fueron 15 acciones, ahora podían ser 4,032.
Asterisk volví a hacer los cálculos. Una vez. Dos veces. Tres veces. Convertí la cantidad aproximada a pesos mexicanos y me quid mirando la pantalla hasta que los números dejaron de parecer un error. No era dinero para aguantar un mes. Era una suma de 8 cifras. Lo suficient para comprar una casa modesta, pagar impuestos, dejar una parte invertida y respirar por primera vez en años me levant en silencio y camin hasta la puerta de la habitación de mi abuela. Toc una vez. Abrió casi de inmediato. ¿Qué pasó? No pude hablar. Solo lo mostré la pantalla del teléfono. Ella se inclinó, entrecerró los ojos y luego se enderezó lentamente. Ah. No sono feliz. Sono aturdida. Al principio ni siquiera los sentimos como dinero. Los sentimos como la primera salida real que habíamos tenido en años. Paran casi 3 meses de llamadas, citas, copias, firmas y esperas. Una casa de bolsa nos ayudó a contactar a los agents de transferencia y a confirmar que el certificado seguía registrado. Después vinieron la notaria, una abogada y más documentos. Yo no me sentía afortunada. Me sentía desconfiada. En cada paso esperaba que alguien dijera, lo sentimos, fue un error. Pero nadie lo dijo. Mi abuela fue muy clara desde el principio. No vamos a venderlo todo. Solo venderemos una parte. Después de impuestos y comisiones, seguía siendo suficiente para comprar una casa en la misma zona escolar de Irene y conservar el resto. No compramos una mansión. No había nada que presumir. Era una casa limpia, sólida, con un patio pequeño y una cocina donde cabía una mesa de verdad. Para mí era enorme. Porque podía cerrar la puerta y nadie podía decirme que estaba ocupando demasiado espacio. Irene eligió su habitación con cuidado. Recorrió las 2 habitaciones disponibles como si alguien pudiera cambiar de opinión si emocionaba demasiado rápido. Al final dejó su conejo sobre una de las camas y me miró. Esta. Y sonrió. Una sonrisa de verdad. No la sonrisa pequeña del hospital. No la sonrisa que pedía permiso para existir. Entonces ese tu cuarto, le dije. Mi abuela se mudó con nosotros sin ceremonias. Tomó la habitación de la planta baja porque era mejor para su espalda. No hubo nada más que explicar. Era práctico y punto. Colon.